Happy New Year and welcome to the Best of Both Worlds, a program that is focused on the Brazilian community in Gloucester and Cape Ann and the American community that is interested in learning more about the Brazilian culture. Together through events and friendships, doing business and having shared experiences together, we get to have the best of both worlds. Hi, I'm Kirsten Martin and I'm here with Cristiane Correa and our very special guest, Jojo Miranda, right? Or Yes. And she is the CEO of Oliver Harbor's restaurant. It's much bigger than just a restaurant, and we'll get to that in a minute. But first, we want to wish each other a Happy New Year and introduce the amazing foods that we have here today. So first of all, Cristiane, Jojo, this is to friendship, prosperity, good health, love, and all things good in 2024. Nice. Cheers. Okay. Now, I am going to let Jojo actually explain this amazing dessert that she brought. I'm just going to get the American treat out of the way. I just brought a kind of healthy milkshake. It's kind of half and half. I did put some ice cream in there, Neapolitan ice cream with some chocolate, Juice Plus Complete Shake Mix, which is vegan and healthy, and along with plant milk. So we have a chocolate shake, but that is nothing in comparison to this amazing chocolate brigadeiro cake, courtesy of Oliver's Harbor. So tell us about this, Jojo. Yeah, so brigadeiro is a very traditional sweet that we have in Brazil. Usually find it in kids' party, but also adults love it too. And it's like this sweet condensed milk chocolate fudge. And it's very delicious, very sweet. Usually find it in little like round balls covered in chocolate sprinkles, but we wanted to combine a chocolate cake with this layering of brigadeiro on top. And it's super delicious, super sweet and soft, but not overwhelming. And yesterday we had an amazing lunch there. I had the other dessert, so this is my first time to try it. Let's give it a try, Cristiane. Wow. So this is your family's creation. Yes. That's yes. amazing. That is so good. And that's really like a combination. It's kind of like American cake, but the Brazilian brigadeiro, because I know sometimes there's a battle. Brazilians like Brazilian cakes and Americans like this is like appealing to everyone. I have to try again. I'm not sure yet. It's the best of both worlds. Yeah, it is. So, excuse me. So, in December, we had an amazing event, and it was called the Gratitude Gathering. And Jojo and her family were one of the sponsors. What we did is we brought together a lot of Brazilian and a lot of women-owned, but all kinds of Brazilian businesses and community members together with small business, women business owners from Americans. And we also honored and gave awards to 3 women who during COVID really came through for the community. And one of the women, she's an American, her name is Patty Wall. She has a group that she started during COVID. She made sure we all got masks and sanitizer, and somebody needed help, with their groceries or whatever. Patty's group was always there. It was a Facebook group. And today it has 10,000 members. And they still continue to help everyone in Gloucester, Cape Ann, whatever's needed, whether it's you're going through a terrible time and you're pregnant, you need diapers, or you need help with your electric bill, whatever it is. And sometimes to make I need advice, like who do I call for something? I go to the Best of Both Worlds. And similarly, there were 2 WhatsApp groups in Gloucester started by 2 different women, Sonia Oliveira and Inez Oliveira. Sonia Filho, sorry. Sonia Filho e Inez Sorry, Oliveira. Sonia Filho and Inez Oliveira. I got those names mixed up. And they each had a group similarly helping Brazilians during COVID that has continued on. And so we had Senator Bruce Tarr and Mayor Greg Verga attend, and they got beautiful awards. It was an amazing event. But the real motive behind our event was to launch the Brazilian community officially in Gloucester, because we have 3,000 Brazilians in Gloucester. We have 4,000 Brazilian Cape Ann, but they're like a separate world. They're like a bubble. They all kind of hang out with each other. They don't necessarily take advantage what the Americans have, and vice versa. Americans are unaware of just how amazing the Brazilians in our community are. And so
one thing that's really interesting is, as I mentioned, during COVID, JoJo's family started their business, and I still long for those cheese breads. You got to put those back on the menu. But what's really interesting about this is that I looked away, and when I looked again, they had transformed their restaurant. It's not even a Brazilian restaurant or a Gloucester. It's a world-class powerhouse global menu restaurant. These people make sushi, they do French, they do Italian, they do Portuguese, they do Brazilian, all with flair, all of these. And as JoJo mentioned, it's because their family puts love into everything they do. So we're gonna let JoJo actually tell her story about that. But Christiane, you're gonna explain a little bit more about what our event was, and then the follow-up we did yesterday and what's happening with Brazilian women especially, Yes. that mean business, right? Exactly. So after the gratitude gathering, which was like a success, a big success, we had this plan to unite these sponsorships, like these Brazilian women business owners, and we had like a lunch yesterday, and JoJo was so kind to us and prepared this beautiful menu. Wow, it's a 3-course menu, and the food was just amazing. Their lobster bisque, I worked in a restaurant business for 16 years, and I worked with French cuisine, Italian, but I never had a lobster bisque like this delicious. The cod was just amazing, Gloucester cod, right? And we're doing another event with more Brazilian women on Monday, thank God, so we can eat everything, try everything. So we are able to do our vision board. Vision board was one of the theme from 2023, right? When we did New Year's. We got beautiful vision boards. All these women are ready for 2024. And we just want to thank you, JoJo, for putting together this and opening the doors. We had such a great time, and 2024 is going to be amazing. Yeah. Thank you. So we were really grateful because it was a prix-fixe menu, and everyone had a choice of cod, unbelievable, or a special chicken with plum sauce, and butternut squash ravioli, a flan, which also has their twist on it with this orange marmalade topping. And for those Americans who don't know what flan is, you can try your first one right here. Right. So anyway, enough about us though. JoJo, tell us what it was like being at that event. And first of all, before you tell us that, where did you come from? Tell us the story of your family. How did you get here? Yeah, so I am originally from Brazil, me and my family from Minas Gerais. My parents moved here in 1998, and I soon followed in 2000. I'm actually a first-generation immigrant. Wow. So you came here at the age of what? How old were you? I was 4. Came here for, so you were with your grandparents for 2 years then? Yes. I stayed with them for 2 years while my parents were here, and they were preparing their life. And when they came here, they settled in Boston for a while. That's where they started actually in the culinary world, was in Boston. They worked in various restaurants there until a restaurant brought them to Gloucester. And they helped in the beginning with that restaurant and worked there for my 20 daughter worked years. there with you guys. Yeah, you got to work with her. That was amazing. She loves your family. But yeah, we. And did they cook in Brazil? What made them decide culinary? It's funny because my dad never actually touched a pan until he came to America. My mom always was an amazing cook. Right. But now my dad, he's a star. He knows how to do both them. They both know how to do any traditional Brazilian dish that you can possibly think of. Wow. And any American, Italian, French, they were kind of trained in all these culinary. So they just went in there and they just decided they were going to learn on the job. Yeah, and they were actually going to retire from the restaurant business 4 years ago. Before they opened their own restaurant. Yeah, Thank God they didn't. Yes, they had their cleaning business aside from the restaurant, and they were going to focus more on that. So entrepreneurial. Yeah. They were working in the restaurant industry and they had a cleaning business. Yes. So you guys are hardcore entrepreneurs. Oh, yes. Yeah, I believe there's a 58% of the Brazilians immigrants, they're entrepreneurs. So it's 50 or 15? 58. 50. Wow. 58. Wow. That is amazing. It's a big number. Yes. Yeah, and it was really fun just watching them grow, and I was always very privileged to have like both cultures, both
cuisines, which is amazing because if you hadn't tried Brazilian food yet, you're definitely missing out. And that's our goal in 2024 is to really get more Americans to understand how great Brazilian food is, because we need to have Brazilian food in this town. Like we have some Brazilian owners of different restaurants, but it's time really for Brazilian cuisine to get the respect that it deserves. So tell us though, so you have other siblings. Who else came along in your family? Who else works in the business? So eventually, I want to say all of my family ended up settling here in Gloucester at some point. I do have 2 younger siblings, Giovanna and Joseph. They help in the restaurant as well. They were born here? They were born here, yep. They're the second generation. And it was really fun because growing up, my parents never really let us forget our Brazilian culture. I had a few Brazilian friends, because back in 2000, there weren't as many Brazilians here in Gloucester. Really? Yeah, I had just like a handful of Brazilian friends. Oh, that's Most of really my friends interesting. were American, Because Italian. when I came here, it was in 2000, and I thought there were like quite a few, but I also didn't know that many. But so even you didn't know that many. There weren't that. Wow. there weren't that many. No. Yeah, but my parents kept that light inside of us, that Brazilian light. A lot of the teachers actually back then, they didn't want us to speak Portuguese. Yeah, that's the problem we have in the United States. Because Discouraging they didn't want us to confuse the Portuguese and the Right, English. which is so stupid. Which I'm sorry. Which has changed Thank now. God, because other countries, people speak other languages. It doesn't. It actually makes you smarter, right, to know more than one language. Yeah, but my parents are very adamant. They were like, Good. you can speak English as much as you want, wherever you want, but in our household, you're going to learn the Portuguese. And I am so grateful that they did that, because it is very nice to have both cultures and have both of those languages to rely on. And now, how old are you? I am 27. You are a baby, and you're married. I am. You have a 2-year-old. I have a 2-year-old. And And expecting one on the way. Wow. that is so great. We're going to toast to that. Toast again. Yes. Cheers. And her younger sister is also expecting, right? Yes, so we're going to have 2 baby Mirandas in 2024. Wow. And so 3 Wow. generations now. Three generations, This is- yeah. Yeah. It's I just amazing. want to add something. Like, it was funny, like how you said, like each Brazilian family, they had their own way of dealing. But because I do life coaching, and then usually most of my clients are Brazilians, and now I'm getting the first generation, like the second generation of immigrants, like children of Brazilians who are turning 18 years old, 20, and some parents really reinforce the mother language, right, like Portuguese at home, and some parents did not at all, and they regret, because their children became adults, and now they're missing out the language. Now they travel to Brazil, and they can't speak with their grandparents, their relatives. So, and then when I'm working one-on-one with these children, like I'm always asking them what percentage of you is American, because you're born here. Yes, you're American, no question about it. But part of the culture, like your culinary, your taste, your friendships, like the rules, how are the family dynamics so different from one generation to another? So I love working with these young adults and not being embarrassed, because like last week I had she's a 21-year-old, and she said she was embarrassed by her accent when she speaks Portuguese, because her English is fluent. Her parents are Brazilians. But she says, you know what, when I speak in Portuguese, I have an accent and I get embarrassed. And then I was just like asking her questions to be like, your accent just tells about your identity. It's nothing to be embarrassed of, because we all have accents. And so it was like a beautiful thing. So combining this generation, and I'm so glad that your parents also forced the Portuguese language. I'm also doing this with Luca at home. So getting the best of both worlds, I think that's the idea, Yes, our goal. Yeah. And so what were they thinking opening at COVID, or did they already decide and then COVID hit? What were the challenges you had? So we were planning for a couple of months before COVID actually hit. But when we were finally able to open the doors after all the permits and license, it was 3 weeks before COVID. So it was the day before Valentine's Day. 2020, was that COVID? Oh, yeah. 2020. Yeah, 2020.
Yeah, so we had 3 really good weeks before COVID Yeah. shut everything down. So you started off really good. Yes, it was amazing. The restaurant was full every single day. Wow. Yes, and it was difficult COVID because the old rules for restaurants kind of went out the door, and you had to reinvent the wheel So all much over cleaning, again. right? And So much cleaning with all the plexiglasses, and you had to plan things and send it to the state to make sure that you were in compliancy with Wow. all the rules. It was very interesting, but what I got out of it is that if we can overcome that, we can overcome anything. Amen. Right. So I want to ask you about how you came up with the menu, and it kind of evolves and shifts. And talk to us about, you were telling us earlier before we started taping the show, some of the things you want to do with Brazilian cuisine. Now, you can do any cuisine you want. So how does your menu work? How often do you rotate it? Who decides what goes on the menu? And I got to say, too, your prices are actually fantastic, because I was a little worried to open it when I was like, Oliver's Harbor. And I was like, it's not inexpensive, cheap, but it's extremely fair and reasonable. And I was like, so this is something I also want to put out there for this year, that we are going to the next level, and you're going to see the guests we have, the place we're. And one of the things we need to do, we talked about self-care last year, is really self-care includes affordable luxuries. Self-care includes the fact that you treat yourself like the queen that you are, or the king that you are, and you do things for yourself and your family. And you know what? I've made a commitment. I'm going to eat at really nice places, including Oliver's Harbor, regularly, because I'm actually putting money into myself and my community. I'm going to have a great experience with my husband, date night. It's going to be our go-to place. I know the people that are running it. I love the family. I love their philosophy. But was that an accident? Did I miss it? Or did you guys have a strategy for your pricing? I mean, like, how did that come about? Well, we try to be fair to our customers. It was really hard, especially after COVID, because, as everyone knows, the prices went up drastically. But what my dad wanted to do, and my mom, is make sure that there was something for everyone. We wanted it to be a place where families could gather, so there would be something for the kids and something for the parents and for literally We noticed everyone. you a plate of French fries for the 6-year-old Oh, yesterday. the fries were amazing. Fries is always my temptation. Yeah, but we really wanted everyone just to come together and have a good time there, and that's why it was so diverse. That's why we have sushi, we have pizza, we have children plates, we have the filet, but we also have like pasta, homemade pasta, which is delicious. My dad Oh, really? works on the pasta, yeah. Oh my God. I I'm love the trying the butternut butternut squash squash ravioli ravioli, yes. next Monday, yes. Wow. So put yourself out there. You're going to the next level in 2024. So what are your big goals? So our big goal for Oliver is to try to introduce more of the Brazilian cuisines. We have a new bar menu coming out with more typical foods that you would find at the Brazilian bar streets. I'm so excited. It's very good. It really takes you back home. That's great. Are you from Resplendor? Where are you from in Minas Gerais? From Engenheiro Caldas in Okay. Tarumirim. Engenheiro Caldas. Yes, Wow. yes. It's about, from Resplendor, it's about 3-4 hours. Okay. Big state. Okay. But we also want to try to do a Brazilian night once a month Oh, and yeah. have Brazilian Great. specials and traditional yes. dishes, live Brazilian Yes, music. yes. I have Are you two going to do dishes. caipirinhas? Oh, yes. Oh, yes. Do you do them right now? We do. I forgot about caipirinhas. I'm trying not Okay. to do alcohol this year, but I might have to do a caipirinha once in a Yeah, while. as you're talking about a bar menu, like two things popped up in my head, like two pictures of appetizers that we must have. Frango a passarinho, like the yes. fried chicken, like the Brazilian style fried Oh, chicken. yes. Bolinho de bacalhau, Oh, yeah, cod those balls, are- codfish balls. codfish Yes. balls. Yes. Those are Oh, yeah? all going to be on the Oh, Oh, nice. yes. We're Okay. in. We're going to plan events there. That's the other thing. And what we're working on is just letting you guys know we have a lot of people in Cape Ann and outside of Cape Ann who are still single and who might be 40s, 50s, 60s, and who saw The Golden Bachelor last year and maybe the wedding that happened this year. And so we're going to do a Valentine's Day event for people that don't yet have a Valentine
And we decided we're doing it at Oliver's Harbor, so we're gonna let them leave the menu to her and her family, Yes. and they'll figure out the prefix on. But it's gonna be we're gonna have a good group of people there, and if you haven't met your soulmate yet, you have a chance to have great food, a great environment, and who knows, maybe you're gonna Yeah. meet your soulmate. Yeah. this year. Yeah. So excited. So, for that. and what else? No, that's already great, but if looking a year ahead from now, where would you like to be? Well, we definitely want to build the restaurant more, possibly expand, create different menus. My mom loves to do research and bring like different berries and different seasonings from around the world. Really, nice. she's always doing research. Oh, wow. So she creates her own even. She is the This queen is- of the menu. So me and her, we Wow. get together. She is very creative, and any little time she has, she's like on social media. And we met her. Yeah, she's so humble. She- I didn't know who she was. I yeah, thought she she was came just some to- person. Which Aw. other? She was so humble and just gracious. And I was like, oh, that's the Hosanna, mom. right? She's the matriarch. Rosangela. Rosangela. Rosangela is the chef. Yeah. You gotta meet her. Yeah. She's amazing. Her flan is also beautiful. Yeah. This is amazing too. So talk to us a little bit on the personal side though. What's it like being a wife and mother and part of a big family business? How do you manage it all? And how do you balance your Brazilian friends, your American friends? Talk a little bit about a day in the life of you. Yeah, well, it's funny when you were saying like when you talk to your clients, you really ask them like, oh, what % do you think you are of Brazilian and American? It's funny because my mom and my dad say that I'm the most American of my siblings. Really? Even though they were born here. That's so funny. Yes. I would say I'm 60-40 just because when I came, I was so young and there wasn't really a lot of Brazilian influence. And by the time my siblings came around, because I'm 7 years older than my sister, who's the middle child, by the time they were growing up, there was a much bigger community of Brazilians here in Gloucester, and we were going back to Brazil more often. So So they got in the bubble world. Yes. They got, I got stuck in the bubble, I guess, or out of the bubble. But it's really interesting because the restaurant world really never stops. Right. It is very time consuming. I can't imagine. A lot of projects going on at the same time. Yeah. So you have to multitask. Oh, yes, and that's something I'm working on. Yeah. And tell us a little insight. How did you meet your husband, and what is his role? What does he do? Is he in the restaurant business, or does he have his own thing? No, I don't think I could work with my husband. My parents do, and they've been doing it for over 20 years. Yeah. And in the kitchen, which is really Right, interesting. right. But I could. Where could did not you work meet with your him. husband? So I met him at the Brazilian Catholic Church that we used to Oh. have before the pandemic. Unfortunately, Oh, that you don't kind have of any more- stopped. Oh, so you're Brazilian Catholic? Yes. I guess most Brazilians are Catholic. In Brazil, I mean. In Brazil, it's Yeah. changing, slowly changing. Yeah. It used to be more Catholic, now it's more like a mix. Yes. The Protestant community is also growing a lot. Like every corner, there's a Protestant church. So it's still Christian oriented. Yeah. So now, was it love at first sight? How long did it take before you knew like he was the one? Actually, I think it was love at first sight, but when I met him, I was going off to college, so I didn't want to commit to anyone. Then I went to UMass Amherst. Yeah, that's where my husband went. Yes, yeah. What'd and you then major in? Well, I didn't major there, but I did pre-med there. Oh, okay. Yeah. So you were thinking about being a doctor for a while. I was planning on being a doctor. I wanted to work with kids, which I Yeah. did get to work with kids. I used to work at Dr. Orr's office. Oh, okay. He's a nice. pediatrician here He's the in Gloucester. pediatrician here in town. Yeah, we all Yeah. know Dr. Orr. Yeah, I worked there many years. I think I worked there like 6 Oh, years. wow. Yeah, and it was really nice getting to be involved in both communities there too, because he has a big Brazilian and Hispanic following I didn't know that. with his patients. Yeah. So anyway, so you went off to college, and went then off to your husband college. just waited for you. He just waited. Yeah, he was very Wow. patient. I came back a year after, and that's kind of when we started dating. And a year after we started dating, we got married. Wow, so that's good. Sometimes you just know, right? Yeah, sometimes you just know. Yeah, and I was never a person who liked to
waste my time. Right, right. I was Yeah. always very to the point. I'm going to ask you about that, like what your tips are, like how you become successful. So you make use of your time, you don't waste time, you don't think No. twice, don't take too long to make decisions. Yes. So what I've learned is is you have to really be focused in the restaurant world because everything is moving very fast. Customers are moving fast. They want answers quickly, and they should get it quickly. And there's a lot of moving parts when you're planning events, when you're planning the menu, and there's deadlines that you have to get to. So you A lot of really organization, a lot of skills, organization. planning, organization, Yes, yeah. which I was- Decision making, Yes. fast, yeah. Yes. I wasn't very good at the organization part. It really helped me being in the restaurant world because you have to. And when did you switch to the restaurant then, like from being? When did you decide, okay, I'm going for the restaurant business, not the So it was so I worked in the restaurant business since I was 14, hostessing, running food, busing. That was my first job. But what really brought me back is I had left. I was doing a medical assistant with Dr. Orr, and I was also doing some digital marketing at a point. But my parents wanted to open the restaurant. A friend of them bought up the idea of opening Oliver's, and they came to me and was like, "This is really our dream. Would you be able to help us in the back end in the office with all the paperwork and stuff?" And I said, "Yes. How can you deny your parents their right. dream?" Well, a lot of people, but that's the How can you other say thing that's no? great is that you listen to your parents and you really put your family there as a priority, you know? And I didn't have prior administration knowledge, so it was really like learning on the fly with me, and I was very grateful for it because I ended up really loving opening a restaurant. I've actually helped open a restaurant here in Gloucester too. I helped open the Rudder, and I was with them for a my little goodness, I bit know too. that. 'Cause one of my to go there, Wow. to take you there. So, but are they And closed it's very now? brave. So they're seasonal. Oh, that's right. But they're still, so they still, because I actually think I went to the Rudder this last summer, but I had thought maybe it changed. Anyway, I forgot it. But anyway, Wow, that's very brave yeah. because like opening like one thing is like when you start working in a place where all the systems are working, you just go there, you get trained, and that's it. But like when you opening, you get it's like yourself. you're creating Yes. the Yeah, mood, everything, yeah. the Yeah. ambiance, the everything. systems. It's just it takes a lot of courage. Like wow. And we appreciated that your presence at our event was so great. You had this delicious soup, and it was great. And having you there really got the attention of our mayor and our state senator. They were like, oh, they realized like there's a whole group of people here that are like new energy and gonna create a new future. And we just want you to know that we got your back now. You're one of the people we selected as one of these Brazilian women that mean business. Okay. Yes. Thank you. And we look forward appreciate that. to being part of your success story. So Christiane has a little Yes. surprise. So talking about our event and how we met, like how I met JoJo, because Kirsten already met her, and then launching my affirmation cards. This is like a big project that it was in my heart, like the beginning of last year, and Kirsten made me help me come true. It was like in an ebook, 101 affirmations to have a prosperous and light life. And as Kirsten was reading the ebook, she said, "Chris, you gotta translate this to English." I mean, she's not I even was said crying. I was reading the Portuguese affirmations and I was like, whoa, Americans need this too. right. And she's like, "I'm gonna do the translation for you." And she translated, and then like a week after, she brought me to took me out for a breakfast, and she's like, "Chris, you gotta transform this ebook into affirmation cards." And then the journey started, like doing research, finding the cards, and like Took finding forever because she's a perfectionist, but they are beautiful. So these are affirmation cards. And it's bilingual. We have one side in Portuguese, the other side is in English. So to thank JoJo for this new friendship, partnership, and her presence here, all the support, all the collaboration with all the events. We're gonna take an affirmation card. Like we each gonna take affirmation card. For us, you're gonna read it out loud, and that's gonna be our affirmation of the day. Okay. All right.
the more I prosper, the more I can bless those around me. Amen. That's Wow. great. I love this one. That's great. Wow. If- And I'm going to take one. That is great, though. That's true. And then there's a command, be prosperous. For Be each prosperous. one, I want to do it. I'm capable of it, and I'll succeed. wow. And now you Powerful. got to pick one for you. Sure. I will. Let's see. What's today's affirmation? I am loved, prosperous, and happy. Yes, I am. All of it. Okay. Nice. And as a gift, I'm gonna give you, I brought you a little gift for 2024. Oh, your own Thank you so affirmation much. cards. My own affirmation card. Yeah. I buy those for Yes. my clients. I give those away all the time now because every day you're going to do that. This is awesome. Thank you so Right. much. And the affirmation cards, if you haven't heard about it, like some people haven't heard about it, we have more than 6,000 thoughts per day in our heads. So it's very easy to feel overwhelmed. We create stories that are not even real. Sometimes we are stuck on the past, Or we're like negative. being negative, like why didn't I do this? Like if you take path A, you're like, why didn't I took path B? And if you take path B and you're like, why I didn't take path A? Like you're creating confusions in your mind all the time. So being aware of your thoughts is like the first step for you to be in charge of your life, basically. Because if you're not aware of your thoughts, if you can't control your thoughts, then what else can you control, right? And, So, and in closing out, JoJo, what's your word for the year? right. My word of the year is renovation. Yes. Renovation. Renovation. That's beautiful. And it was like a synchronicity because That's that's her my word. That was your also word. my word. We got that at the Vision Board Renovation. event Yes. yesterday. So having an affirmation card just directs your thoughts, and you're just thinking positive instead of being stuck in the future or in the past. Yeah. It just brings you clarity. And I have a reword. My word for the year is redemption. Last year was reclamation. And this year, I reclaimed a lot last year. Now I have to redeem it. So Nice. one more time, Happy New Year. Happy And New tune Year. in next time for another episode of The Best of Both Worlds. Cheers. Cheers. Okay. Olá, sejam bem-vindos ao programa O Melhor dos Dois Mundos e Feliz Ano Novo! Esse programa foi criado para brasileiros e americanos que querem aprender sobre a cultura um do outro através de parcerias de negócios, amizades e experiências compartilhadas. E juntas podemos fazer o melhor dos dois mundos! Hoje nós temos uma convidada, eu a conheci no programa Encontro de Gratidão, Gratitude Gathering, que aconteceu no mês de dezembro. Foi um evento maravilhoso e a Johanne Miranda, ela foi uma das patrocinadoras do evento. O evento em si, ele tinha a intenção de lançar as frases de afirmações e também nós tivemos uma premiação para as mulheres de destaques na comunidade americana e brasileira. Nós tivemos a Patty Wall, que é a líder, criadora, fundadora do grupo no Facebook, da comunidade no Facebook, que se chama Better Together, né? Melhores Juntos, se fosse a tradução literalmente. Ela tem mais de 10 mil pessoas na sua comunidade. É uma comunidade que dá suporte, né, um ao outro. É um lugar onde você pede ajuda. Eles providenciaram muitas máscaras na época do Covid, da pandemia. Eles fazem vários tipos de ações sociais, entregas de cestas básicas, ajuda as pessoas... moradores de rua, enfim, é uma comunidade maravilhosa, a gente se sente muito grata por fazer parte dessa comunidade e também nós tivemos duas premiações de brasileiras que têm comunidades similares, porém no WhatsApp, aqui na cidade de Gloucester. A Sônia Maria Filho e a Inês Oliveira, ambas têm grupos no WhatsApp e elas ajudam também a comunidade brasileira, é um ponto de encontro, né? Lá a gente pergunta quem está doando alguma coisa, algo para casa, procura de trabalho, a gente troca informações sobre profissionais. Então, assim, a gente premiou essas 3 mulheres incríveis, né, que
que fizeram a diferença e fazem a diferença na nossa comunidade. A gente é muito, muito, muito agradecida a essas mulheres que não só ficaram ali olhando para sua própria família, mas também estenderam a mão para quem precisa. E dentro desse evento, com essa premiação, com essas líderes incríveis, o lançamento dos cartões, nós tivemos também, empreendedoras. Sim, e também realmente nosso motivo escondido realmente foi também lançar finalmente a comunidade brasileira como uma força. E os patrocinadores, a maioria eram também mulheres, donas de vários negócios, incluindo restaurantes, Oliver's Harbor, e também tínhamos várias empresas, desenhista, pessoas que têm empresas de limpeza, várias coisas, mas realmente a gente tinha como 20 empresas pequenas americanas, cujas donas são mulheres, e também mulheres brasileiras, e também tivemos muitos homens no evento, porém como apoiadores, né? Exato. Então, assim, a gente, o programa aqui, nosso programa Melhor dos Dois Mundos, a gente percebe que a comunidade brasileira, ela fica um pouco isolada, né, da comunidade americana, e a comunidade americana não entende muito bem a cultura, não tem muito contato. Então, o objetivo principal do nosso programa, o Melhor dos Dois Mundos, é integrar essas duas comunidades, para que possam trazer realmente o melhor dos dois mundos. Então foi incrível ter essas empresárias, né, de pequenos negócios integrando e apresentando. O programa foi 100% traduzido, a gente fazia em inglês, em português. Então foi a coisa mais linda. Nós tivemos a presença do nosso prefeito aqui de Gloucester, o prefeito Greg Verga e o senador Bruce Starr estiveram conosco. Foram assim, um gentleman. Eles estavam lá com a gente, participou, fez as compras de Natal, né? Para o final do ano, e foi maravilhoso. E entre essas patrocinadoras, pessoas incríveis aqui da nossa comunidade, a Johanne Miranda foi uma das nossas patrocinadoras, levou uma sopinha, gente, tão gostosa, num frio de dezembro, uma sopinha caseira. Johanne, por favor, se apresente aqui para nós. Fale um pouquinho também do que você nos trouxe. Temos que falar sobre por exemplo, hoje, só a coisa dos eu fiz um milkshake com leite de planta, eu ainda não provei, deixa eu provar. Pode falar. E junto com um pouquinho de sorvete e essa pó que eu tenho aqui de proteína, que se chama Complete Juice Plus. É um milkshake, porém isso não é nada ao lado. Mas primeiro também temos que brindar. Exato. Queremos desejar a você um feliz ano novo. É o nosso primeiro show do ano. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Então, Joane, você explica essa sobremesa maravilhosa. Sim, então é um bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro. Para quem sabe, brigadeiro é o chocolate do Brasil. Eu acho que o brasileiro a gente tá bem explicadinho. É muito gostoso, é fofo e combina bastante o bolo americano tradicional com o brigadeiro tradicional do Brasil. Exato. Ela fez uma combinação fantástica, porque o bolo, ele tá suave, ele tá leve, a massa está super leve. E aí como é que se fala? A cobertura de brigadeiro está maravilhosa, não está muito doce, né? Não. Sim, parece que foi feito com chocolate amargo. Sim, Tem um segredinho. Descobri o segredo. Mas é porque eu sou fã de chocolate amargo. Tem essa briga entre o bolo americano e bolo doces brasileiros, mas isso realmente é o melhor de dois mundos. Ninguém pode não gostar, porque tem isso como bolo americano embaixo, com a capa muito brasileirada, ou seja, realmente é o melhor de dois mundos. Exato. E uma coisa interessante que a gente ficou sabendo no nosso evento, a grande maioria desses pequenos negócios começaram durante o Covid, o pior época no mundo. E ficamos sabendo também que Jojo, que aliás trabalhava, ela e a mãe dela, alguns anos com minha filha, Ariana, que ela já tem 4 anos mais que Jojo. Mas pouquinho antes quando o Covid chegou, minha filha me entregou, ela não podia me visitar porque Covid, todo mundo de isolação. Mas chegou Oliver's Harbor com um café da manhã espetacular, com flor, com champanhe prosecco, com suco de laranja.
eles fizeram um café da manhã maravilhoso durante o Covid. Uau. Mas aí ficou passando o tempo e outro dia fiquei sabendo que vocês mudaram de um restaurante muito bom, com vários pratos brasileiros e locais, e de repente vocês têm um cardápio internacional de primeira classe. E vocês façam sushi, comida italiana, portuguesa, francesa, americana. Então, fala sobre essa jornada, como vocês chegaram até aqui, como foi durante o Covid e como você chegou aqui no primeiro lugar. Sim, então os meus pais foi o primeiro de vir para cá em 2098. Aí logo em seguinte eu vim com a minha avó para join them. Aí eles começaram em Boston, trabalhando em vários restaurantes em Boston. Trabalhavam com o meu tio que já estava aqui antes deles também, que introduziu eles para o mundo culinária. O meu pai mesmo, ele fala que não cozinhava no Brasil, ele não sabia fritar nenhum ovo direito no Brasil. Uau. E agora? E agora ele sabe fazer de tudo, qualquer prato tradicional brasileiro, qualquer prato americano, francês, italiano. Ele ama fazer massa caseira, sim. E depois de um tempo morando em Boston, quando eu cheguei, eles decidiram vir para Gloucester. Eu estava ajudando um restaurante que estava abrindo aqui, que tinha em Boston, e trabalhava lá em Boston, e ele estava abrindo aqui, então eles seguiram um restaurante. Trabalharam lá por mais de 20 anos. Uau. Sim. E Com essa mesma empresa? Sim. Uau, então realmente mesmo restaurante. ficou. E essa porque... Entendi. Aí eles iam aposentar do mundo do restaurante, porque eles também tinham 20 anos, né? Assim, 20 anos e tinham um business de limpar a casa e de limpar businesses. Ou seja, tinha dois negócios. Esse era o primeiro, então eles tinham o business de limpeza primeiro E trabalhava no restaurante. trabalhava no restaurante. Uau. Trabalha o tempo todo, né? Meus pais nunca pararam de trabalhar, não. Eles sempre trabalhando 24 horas. Uau. E um amigo, depois que eles pararam de trabalhar no restaurante, todo mundo realmente sabia que os meus pais cozinhavam muito bem, que eles cozinhavam para a igreja, cozinhavam para eventos. E um amigo ficou sabendo de uma oportunidade, de um restaurante que estava available para abrir aqui em Gloucester. E por esse amigo, a gente teve a ideia de abrir o Oliver's. E o nosso objetivo era de ter um pouquinho de tudo para cada pessoa. Uau. Queria que Essa as é coisa que famílias... eu realmente observei, porque, nossa, é difícil em Gloucester criar alguma coisa nova, porque temos bastante restaurantes de vários tipos, né? Mas primeira vez que eu vi seu cardápio, achando que, vamos ver, eu acho que vai ser caro, né? Mas surpreendi porque vocês têm pratos maravilhosos, vocês têm um flatbread de langosta, o lobster bisque, a sopa de langosta que eu comi ontem foi a melhor que eu nunca comi. Mas os preços são realmente razoáveis, não são baratos, porque a comida é muito boa, mas realmente é um tipo de que este ano já pulamos para outro nível e estamos indo para nossas metas maiores, né? Sim. E vamos ter, como você diz em português, affordable luxury. Nós vamos ter pequenos mimos luxuosos, mas que sejam disponíveis, né? Que não sejam tão caros assim, né? Que não seja Luxo não tem que ser fora do seu alcance e você merece se investir e vale a pena. E eu resolvi com meu marido, este ano a gente vai fazer date night sempre em seguida no Oliver's Harbor. E também porque eu posso justificar porque é realmente fantástica, mas vocês fizeram preços também que são acessíveis. E essa foi de estratégia, né? E, por exemplo, a gente teve um evento on town. Sim, então após o evento, né, do encontro de gratidão, a gente a gente quer continuar essa amizade com os patrocinadores, a gente quer crescer junto com eles, divulgar, integrar, exato, as duas culturas. E ontem nós tivemos o nosso primeiro almoço, eu já tinha ido lá com meu marido, com a minha família, que foi um jantar maravilhoso. E a gente está criando aí um grupo, né, de mulheres empresárias.
E a Johanne preparou esse menu, gente, que é fantástico. Sim, Nós mostra tivemos, a câmera que ela fez. nós tivemos um menu fixo, né? Fixo, com duas Preço opções, com preço fixo, isso, com duas opções de aperitivo. Nós tivemos o Lobster Bisque, que é uma sopa de lagosta. Gente, incrível. Eu trabalhei em restaurante também por 16 anos, em restaurantes finos também em Boston, né, na região de Boston. Nunca comi o Lobster Bisque. Geralmente o Lobster Bisque ele fica ou às vezes um pouco aguado, ou fica muito forte com lagosta. E esse estava assim, no ponto, cremosinho, equilibrado. A gente tivemos a opção também de uma salada Caesar, que é uma salada italiana, né, típica italiana. Nós tivemos bacalhau, estava incrível. Eu pedi o bacalhau, estava incrível. Frango e um ravioli fresco, de massa fresca, gente, italiana. Um ravioli de abóbora, que estava muito bom. E hoje nós temos aqui a sobremesa. Tinha esse bolo aqui que eu não comi ontem, e eu estava aproveitando do flan. O pudim com marmelada de laranja. Ela colocou umas raspas de laranja na calda. Gente, eu poderia ficar lá o dia inteiro comendo, se tivesse, e vamos né, fazer espaço. O mesmo evento, né? Na segunda-feira eu vou comer o Lobster Bisque novamente também. Exato. Dessa vez eu vou com o Cody. Exato. Então a gente já é super fã. Já é super fã do restaurante. A gente está muito feliz com essa parceria. Seja bem-vinda. Obrigada aí por compartilhar um pouco da história da sua família. E você é uma mãe também, né? Uma esposa. Isso. Fala um pouquinho da sua vida pessoal. Sim, então eu sou casada há 5 anos agora. Tenho uma filha de 2 anos de idade. Qual o nome? Sarabella. Uau! Bonito, não? Ela é o boss lá no restaurante também. É o little boss. E estou esperando um new baby on the way. Uau! Parabéns! A família está crescendo. E você tem brinde dois à família irmãos Miranda. também, né? Sim, eu tenho 2 irmãos. Uma irmã, na verdade, e um irmão. Giovanni Joseph, a minha irmã também está grávida, então vai ser terceira geração, né? E vai... você nasceu no Brasil, mas eles nasceram aqui, né? Sim, eu sou a primeira geração de imigrante brasileiro aqui nos Estados Unidos e eles são os segundos. E você falou que você é o mais americano de toda a família. Sim, Fala meus pais sempre brincam que eu sou a mais americana que meus outros irmãos que nasceram aqui. Porque eu vim pra cá com 4 anos de idade e na época não tinha muito brasileiro igual tem hoje em dia. Então, a maioria dos meus amigos era americano. A maioria do dia passava o dia só falando inglês. E é engraçado, porque o meu português é o pior português entre meus irmãos também. Olha só. E isso também por causa que a gente, depois de um tempo, deu mais pra gente ir pro Brasil. Então, eles ficaram mais no Brasil e aqui. Então, eles teve mais do como a gente fala, both worlds, os dois mundos, né? E foi interessante crescendo, porque as professoras, quando eu cheguei, eles falavam pra gente não conversar em português, por causa que poderia prejudicar a gente aprender o inglês. Que agora mudou um pouquinho. Mudou o conceito, né? As pessoas evoluíram. Temos que saber muito mais nisso. É uma coisa que não entendo, porque nosso país começou como um país de imigrantes. E originalmente as pessoas vieram aqui com a família, fizeram impérios familiares, por exemplo, Rockefeller, JP Morgan. Porém, hoje em dia, a cultura americana parece que esqueceu nosso sonho americano, que com 18 anos vai embora, vai viver separada dos seus pais. Se você mora com seus pais, que você é um loser, alguma coisa assim. Mas é muito pelo contrário, porque eu morei em Japão, morei em Brasil e em México, mas em Brasil é um exemplo muito bom. A família é muito unida e quando vem aqui, fazendo realmente seu sonho americano, mas sonho brasileiro, mas como uma família unida, né? E faz diferença, né? Faz que juntos vocês são uma equipe muito forte, né? Sim. E vocês se amam. Sim, e com certeza. De estar juntos, né? Com certeza. Trabalhar com família é sempre aquela montanha-russa, sim, né? Sim, imagino. Mas, graças a Deus, a gente trabalha muito bem junto. Todos a gente trabalha lá no restaurante, cada um faz a sua parte para render o serviço no trabalho, para a gente dar o melhor experiência para todos que passam pela porta.
Porque Não, você e ia realmente, ser- gente, o atendimento é gostoso, né? Porque eu fiquei impressionada, porque pra mim, como eu sou uma mistura também de brasileira e americana, eu falo, para os americanos eu sou muito brasileira e para os brasileiros eu sou muito americana. Então, assim, eu gosto de ambientes lindos, assim, lugares acolhedores, amo a comida internacional, e aí você ter a recepção brasileira. Quer dizer, não tem como vai competir com uma coisa dessa? Não tem como. E aí a Johanne estava falando, né, que os pais, na entrevista em inglês, ela estava falando que os pais manteve a língua portuguesa dentro de casa, né? Ela falou que podia falar inglês fora, né? Sim. Porém, dentro de casa tinha que manter a Muito língua. importante. E isso é uma coisa também que os brasileiros às vezes se perdem. Às vezes os pais acham bonito a criança falando inglês, aí quer praticar o inglês com o filho, e aí de repente o filho cresce, entra na vida adulta não falando português. Eu faço atendimentos, a maioria dos meus clientes são brasileiros, e agora está vindo a primeira geração, né, a segunda geração de imigrantes. E aí eu sempre faço essa pergunta com relação à identidade. Ok, você é americano porque você nasceu aqui, mas qual a porcentagem de brasileiro que você tem com a comida, com a língua? E eles às vezes ficam até com vergonha de falar português por conta do sotaque. E até trabalhar essa questão do sotaque, que o sotaque simplesmente não tem um porquê ter vergonha, é simplesmente parte da sua identidade. Então, é maravilhoso falar sobre essas questões, é E algo que me intriga bastante. Você falou que porcentagem você é brasileiro Eu ou acho americano? que eu sou 60% americana e 40% brasileira. E olha só que legal, e ela nasceu no Brasil, veio pra cá com 4 Sim, aninhos. sim. Então, 60% americano. Você vê que é tão relativo? Sim. Você falou que nunca tinha pensado dessa forma, né? Sim. E que agora faz mais sentido. Faz muito mais sentido. E você ia ser médica, né? Doutora, né? Sim, eu estudei para ser médica. Eu estava no pre-med, que eles falam aqui, Uau. que é o 4 anos antes de você entrar para a faculdade de medicina. Aí eu trabalhava até numa clínica de pediatria aqui em Gloucester. Eu trabalhei vários anos com o Dr. Orr. Que todo mundo conhece aqui. Que seja americano, que seja brasileiro. Brasileiro ou Também é o espanhol. melhor de dois mundos, Dr. Sim, Orr. ele é muito impressionante, porque ele também fala espanhol e tenta... Ah, eu não sabia que ele fala espanhol. Ele fala espanhol e tenta aprender e falar o português com os Oh, clientes que legal. dele também. E E seu marido? meu marido trabalha com construção. E você conheceu? A gente conheceu na missa católica que a gente tinha aqui em Gloucester antes da pandemia. Mas você deixou ela e foi estudar, né? Sim, a gente conheceu no ano antes de eu ir para a faculdade. Aí, como eu não queria ter um relacionamento antes de ir para a faculdade, enrolar uma pessoa, porque eu sempre era muito focada, nunca gostei de perder tempo e coisas assim. Mas aí, depois de um ano fora na faculdade, eu voltei para Gloucester e foi quando a gente reconectou, a gente começou a namorar e depois de um ano a gente se casou. Vocês casaram um pouquinho antes da Covid, né? A gente casaram em 2018, então Ok. foi um pouquinho antes do Covid. Sim, ok. Yeah. E como está a sua vida no dia a dia? A vida é corrida. A vida é corrida, porque a minha menina tem 2 anos de idade e Nossa. eles têm muita energia. Muita energia. E a vida do restaurante não é uma vida fácil. É sempre movimentada, sempre com várias peças andando ao mesmo tempo, sempre muita coisa para resolver. Então você tem que pensar rápido no seu pé, você tem que realmente ser decidida e saber usar o seu tempo da melhor forma possível para ter aquele balanço de vida de trabalho, que é muito importante. Exato. E você é uma mulher ambiciosa. E por isso você fez o cardápio, mas você também foi incluída como participante no almoço que a gente fez com mulheres brasileiras que realmente querem focar nos negócios. Então, nos fala um pouquinho sobre suas metas enormes, que até que tira um pouquinho medo, mas que você vai atrás para 2024. Sim, então tem algumas metas. Uma meta é trazer mais a cultura brasileira para o restaurante. Sim, por favor. A gente está querendo trazer as comidas dos barzinhos típicos que a gente tem no Brasil, aqui para o nosso bar também.
Mas a gente também está querendo fazer uma noite brasileira, uma vez por mês, com música ao vivo brasileira, com especiais tradicionais brasileiros. Nossa, faz falta. Vai fazer falta. E eu já falei para ela que quando ela falou sobre um menu de bares, eu já pensei frango a passarinho, que não Sim. pode faltar, com bastante alho, e bolinho de bacalhau. Que E os delícia. dois vai estar no menu. Brasileiro. porque E, é diferente que e eu gosto. música ao vivo, né? Sim. A gente tem muitos, nós temos muitos artistas brasileiros, cantores brasileiros. Fantástico, aquela musiquinha, bossa nova. Ai, vai ser um sonho, viu? Vai E ser seu muito outro divertido. sonho? Qual é? É crescer o restaurante, é ter não sei como que fala em português, mas um empire. Isso é mais Sim, um empire, long-term pode goal, ser. mas Um império. começar... Construir um império. Sim. E não só de restaurante, mas, como é que fala? Hospitality. De hospitalidade, De né? hospitalidade, sim. Vocês vão ser uma família multimilionária. É importante que as pessoas saibam que o Brasil já chegou. O Brasil não é o país de amanhã. E a cultura brasileira é pouco explorada ainda. Agora é o momento, né, de decolar. Porque 40% de você é brasileira, né? Sim, Sim. sim. Exato. E qual seria alguns obstáculos ou desafios que vocês tiveram aqui por causa que a cultura aqui americana, ou algumas coisas sobre o sector de restaurante, alguns obstáculos que vocês superam? Então, Superaram. o maior obstáculo para nós foi o Covid mesmo, né? Porque abriu 3 semanas antes. Então, a gente teve que inventar como que o restaurante funciona, como que a gente atende. Tinha muitas regras do estado. Sim, Mas a gente está querendo sempre que os americanos experimentem comidas novas. Por isso que a gente tentou colocar Sério? tantas comidas diferentes no menu também. Minha mãe é bem criativa com os menus dela. Então, ela pode fazer uma comida americana, mas com um caldo brasileiro ou um caldo italiano e Sim, misturar essas culturas, sim. porque a gente realmente trabalha melhor juntos e não separados. Exato. E a gente conheceu a mãe dela, gente. Uma Muito fofa, uma humilde. linda. Parabéns. Ai, uma linda, linda ela. Sim. A gente tá muito, muito feliz. Sim. E a gente fez ontem a Vision Board, você fez o seu, né? Qual é a sua palavra para 2024? A minha palavra é... como é que fala? Renovação. Renovação. Obrigada. Isso. E Renovação. não é coincidência, mas Cristiane tinha escolhido a mesma palavra do ano. Sim, eu acho que o ano de 2023 foi um ano de muita transição para mim. E eu acho que agora esse ano é um ano de renovar as forças, se reinventar. Eu acho que é isso, trazer coisas novas, né? E se fortalecer nisso. E minha palavra é redenção. 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 Aham. O ano passado foi reclamação, ou seja, reclamar, o traz de volta. Aham, o trazer de volta. Né? Exato, exato. E Isso. E no evento, né, que a gente teve o encontro de gratidão, foi também o lançamento das minhas cartas de afirmação. Isso aqui foi tirado de um e-book que eu escrevi. Ele, 101 frases de afirmações para ter uma vida leve e próspera. Tem ele em PDF disponível no Instagram. E dessas afirmações, a Kirsten estava lendo as afirmações um dia, 2 horas da manhã, ela me manda um recado, uma mensagem. Cris, eu tô aqui chorando, que afirmações lindas, a gente precisa, os americanos precisam ter acesso, a gente precisa traduzir. Na verdade, eu vou traduzir esse book para você. E ela traduziu para mim, né? Traduziu para o inglês, estava tudo em português, e ela falou, a gente precisa desse conteúdo todo em inglês também. E aí, uma semana depois, ela me convidou para um café da manhã e ela falou, Cris, vamos transformar o seu livro em cartas de afirmações bilíngue. Então, olha só, que legal, a gente fez todo um trabalho incrível, né? A pessoa que me ajuda com as minhas redes sociais, a Bárbara Oliveira, é o mesmo sobrenome, ajudou com as artes, a Ariane Carvalho, ajudou a arrumar toda a logística, né? Porque eu sou a criadora, né? Mas eu preciso de mãos e de colaboradores para me ajudar a trazer os meus sonhos. Então, hoje a gente vai tirar aqui uma carta, né? Cada um vai tirar uma carta de afirmação e para ler. E aí eu quero que você tire primeiro sua carta.
Já tivemos, né? Ok, vamos lá. A segunda afirmação do dia. Eu tenho tudo que eu preciso para realizar esse projeto. Uau! Amen. Amém. Amém. Que bom. Eu sou compromissado comigo mesmo e com os meus sonhos. Uau! E você? Bem. Tirar a minha. Ai, eu amo esse daqui. Auto-perdão, né? Dos pilares dos meus atendimentos é sempre se perdoar, né? E também nem sempre é o perdoar, às vezes é só o compreender o contexto, né? Colocar várias luzes numa situação que deixa a gente com ressentimento, com mágoas, né? Porque tem coisas que eu sempre me achava muito fácil de perdoar, até me encontrar numa situação que aquilo não conseguia deixar ir. Então, olha só que lindo. Eu me perdoo todas as vezes que deixei de cuidar de mim para cuidar do outro. Amém. Muito A afirmação é libere o perdão. Então, uma Muito coisa. E você está recebendo, a Johanne, né? Ela me deu. É, Sim, obrigada, muito recebendo obrigada. os cartões de afirmações Vou aí ler para a todos vida os para dias. 2024, exato. E é importante que vocês saibam também que é possível ter o melhor de dois mundos, mas a gente tem que comprometer também a Exato. nossos negócios locais, restaurantes locais. Então, a gente vai fazer vários eventos ali e temos muitas pessoas aqui no Cape Ann e na área de Boston em geral que não são bem casados ainda, que estão buscando sua alma gêmea. E essas pessoas podem ter 40, 50, 60 até 70 anos. E talvez vocês assistiram no ano passado o Golden Bachelor. Mas temos muita demanda para fazer eventos para solteiros e resolvimos que no dia dos amantes, Valentine's Day Dia dos aqui, namorados, que se chama Dia namorados, dos Valentine's. namorados, sim, amantes sim. não, namorados, ai, no português, namorados, que vamos fazer um evento no Oliver's Harbor para pessoas que não têm ainda, que estão na procura. E a gente vai deixar nas mãos da família Miranda o cardápio, o menu perfeito para esse evento e vamos chamar vocês. E queremos que vocês também que aproveitem, que vão lá no 64 Main Street em Gloucester. Vale a pena. Você pode ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas aproveitando, tomando uma caipirinha, um bom vinho e passeando com sua pessoa amada, né? Sua família, seu amigo, seu companheiro, seu colega, né? E vocês podem ter comida mundial, global, muito Sim. sofisticado, mas ao seu alcance. Então, não perca essa oportunidade, porque a gente pode falar e falar, oh, parabéns, mas se a gente não vai aproveitar, eles não podem seguir com sua missão, né? E sua missão é nossa missão. Exato, exatamente Né? isso. A gente Obrigada. quer agradecer, Obrigada muito a vocês. obrigada, Johanne, a toda a família Miranda, que ela está representando a toda a família, né? Os pais que trabalham na cozinha e a Giovana que vem servir. Como a gente falou, é um lugar incrível, precisa estar lá e a gente vai bater cartão lá agora. E finalmente a gente ia fazer show com ela daqui 1, 2 semanas, mas nossa primeira visita, ou como se chama, guest, Nosso convidado cancelou e ela veio de prontidão, sim, a gente não quer sabia agradecer sem muito, preparação, ela não sabia corajosa. nada do que a gente ia falar e nossa, que Exato. perfeito que ela é, né? Obrigada. Sim, a gente Obrigada quer a agradecer, vocês. Parabéns, fazer um sim. brinde. Obrigada, E brinde. feliz ano novo. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Isso. Então, Acabou. para encerrar, Como é que fala? Ah. Eu não sei como é que fala. vamos ver vocês na próxima oportunidade, blá blá blá. Não tô lembrando. A próxima semana, e blá blá blá. Ok. Tune in next time. Okay. And you're gonna see. Don't worry, she's gonna edit this part out. Ok. So, yeah. Muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês,
pela presença, né? Se você está ouvindo aqui o nosso programa, gostou, deixa aqui o seu like, né? Se você está assistindo aqui no nosso YouTube, deixa seus comentários, venha participar com a gente ama receber convidados, então mantenha-se em contato, a gente vai estar organizando eventos aqui o ano de 2024, venha participar conosco, porque para que juntas a gente possa fazer o melhor de dois mundos. Tchau.